Hello children, welcome to advanced level general English lessons. So now, as you know, we have done several units up to now. මේ දක්වා ගොඩක් ඒකක සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. Right, today I'm going to start a new unit. So as you have experienced in our previous units, අපේ කලින් units වල කරනකොට you enjoyed the language in different ways under different topics. විවිධ මාතෘකා යටතේ අපි භාෂාව ගොඩක් විනෝද වුණා. So while enjoying the language and you got the knowledge also. So while enjoy කරන අතරේ දැනුවත් ආවා. So that is what you should do to learn English. So don't take it a heavy thing. මේක අමාරු බරදයක් කියලා හිතන්න එපා. And try to do it. You can do it. This is a new unit. In this unit also, we are going to discuss a very special topic. I think if you have the textbook, then textbook එක තියෙනවනම් මොකක්ද unit එක කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. Right. Then shall we have a look at it? අපි බලමුද එහෙනම් what is, and that is the cyber world. What is the cyber world? I think now as younger generation, අපි මම හිතන්නේ ඔයාලා විශේෂයෙන්ම so well aware of this topic. මේ topic එක හොඳට දන්නවා. Cyber world, cyber bullying and different things. So this is a very important topic for the present and future as well. අපි වර්තමානයේ ජීවත් වෙන ලෝකේ ගොඩක් මේ හා සම්බන්ධව වැඩ කරනවා. So then you need it. You need it to step with confidence to your future. So then let's explore this unit. අපි නම් බලමු මේ unit එකේ මොනවද අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ කියලා. The cyber world introduction. This unit will guide you on how to best write different types of emails. Now this unit will guide you how to write different types of email. You know email, electronic mail. අපි දැන් පාවිච්චි කරන්නේ email. In the past, of course, we wrote letters and put post. අපි ලියුම් ලියලා තැපෑලට දානවා. It will take 2-3 days, sometimes 1 week, 2 weeks to get the letter. නේද? ලියුමක් ලියලා දැම්මම සතියක්, සමහරට දවසක් දෙකක්, ඒක සතියක් හමාරක් යන්නත් පුළුවන් ලැබෙන්න. But now it is not. දැන් එහෙම නෑ. As you type, in the other end you can read it. Within 1 second, 2 seconds, you can send the letter to any corner in the world. දැන් ඊමේල් ක්‍රමයෙන් අපි ටයිප් කරලා තප්පරෙන් දෙකකින් ලෝකේ ඕනම තැනකට ඊමේල් එක යවන්න පුළුවන්. Very fast. So then that is the modern world. අපි එනම් මේ අලුත්ම දේ. Different types of email. Emails කිව්වම ඒවත් තියෙන different types. Now letters, අපි letters ඉගෙන ගත්තේ ලිපි ලියන්න. Now we learned personal letters, official letters, right? And also we called it some private letters, රාජකාරී ලිපි, පෞද්ගලික ලිපි කියලා හැම වෙන. ඒ වගේ in emails වලත් තියෙනවා. So විවිධ වර්ග. එහෙනම් අපි අන්න ඒක ඉගෙන ගන්නවා. Very important for your life, not only for your exam. Now විභාගෙට විතරක් නෙමෙයි මේක ජීවිතේට වැදගත්. And the next one, and different types of email as well as make presentations. Now you are advanced level students. දැන් ඔබ උසස් පෙළ ඉගෙන ගන්න දරුවෙක්නේ. So when you enter the university or other higher education institutions, උසස් අධ්‍යාපනය හදාගන්න විශ්වවිද්‍යාලයට එහෙම ගියාම you have to do lot of presentations. ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න වෙනවා. You have to study certain things, find certain things and make a presentation. ගොඩක් කරුණු එහෙම මෙන් හොයලා ඒ කරුණු ඔයාගේ අදහස්
සමහරට පින්තූර වීඩියෝ මේ සියල්ල එකපාරට ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්න වෙනවා. Not only one, many in the university, right? And in future, even after getting a job, ඉගෙන ගන්න විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ ඔබ රැකියාව කරන අවස්ථාවේ වුණත් උසස් තනතුරකට ගියාම විවිධ අවස්ථාවල you have to do some presentations. So then this is very important then, not only for your exam, not only for advanced level, but also for the whole life. එහෙනම් උසස් පෙළට විතරක් නෙමෙයි මුළු ජීවිතේටම වැදගත් වෙනවා. So then focus your full attention, try to catch each and every point. නම් මුළු අවධානයම යොමු කළ මේකේ සියලුම කරුණු ගන්න බලන්න. It also introduces you to concepts like ඒකම introduce හඳුන්වා දෙනවලු concept සංකල්ප මොන වගේවද? The internet of things. You know internet of things. We are going to discuss it then in detail, right? Internet, you know, you use internet. Antarjale, internet of things, while making you aware of internet safety too. And while making you aware, ඔබ දැනුවත් කරනවා මොන ගැනද? Internet safety. Is using internet safe? Safe කියන්නේ ආරක්ෂිත. ආරක්ෂිතව internet භාවිතය පිළිබඳව. It is very important for our life as well as there is a danger. ගොඩක් වැදගත් අපේ ජීවිතේට. ඒ වගේම පොඩි අවදානමකුත් තියෙනවා අපි නොදැන පාවිච්චි කරොත්. You know there are some internet hackers, right? Hackers කියලා එහෙම ඔයාලා දන්නවනේ. So different ways. Sometimes you will be abused through internet by some others. වෙනත් පාර්ශවයන් විසින් අපේ ඉන්ටර්නෙට්, අපේ වෙබ් පේජ්, අපේ පෞද්ගලික ජීවිතයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් through internet. අපිව විවිධ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. අපේ සමහර දේවල් හොරෙන් ගන්න පුළුවන්. And especially in accounts, ඔබේ බැංකු ගිණුම් ඒවට එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. But if we know this well, it won't happen. අපි මේව දන්නවා නම් හරියට කොහොමද ඒගොල්ලෝ එන මාර්ග? අපි එහෙනම් අපි දිය යුතු තොරතුරු මොනවද? නොදිය යුතු ඒවා මොනවද? අපි ඒව දන්නවා නම් අපිට මේකෙන් we can be safe. අපිට ආරක්ෂිත වෙන්න පුළුවන්. මේ ගැනත් සාකච්ඡා වෙනවා. Then unit 6 is going to be very important unit for you all. For us all. අපි සේරටම මේක වැදගත්. Now we'll have a look at the lesson outcomes. So at the end of this unit, at the end of this lesson, what you will gain? මේ පාඩම අවසානයේ ඔබ ලබන දේවල්. In this unit, you will read and write formal and informal emails. I told you about different types of emails. Email විවිධ වර්ග තියෙනවා කියවනේ. ඒකේ formal emails තියෙනවා, informal emails. අපි මේ දෙවර්ගයේම මේකෙදි සාකච්ඡා කරනවා. අර formal letters, informal letters කිව්වේ. ඒ වගේ. Next one. Make a short descriptive presentation. I talked about presentation. Presentation ගැන මම කිව්වනේ. ඒකේ short descriptive presentation එක. කෙටි විස්තර සහිත presentation එකක් කරන්නේ කොහොමද? Presentation එකක් හදනවා. We are going to make a short one. So then it's very important. Then you are going to get that experience also. අපි නම් ඒ අත්දැකීමත් ලබනවා. And also read, understand text containing abstract concepts. Read and understand text. කියවලා අවබෝධ කරගන්නවා. Text. අපි previous units වල, කලින් units වලත් අපිට ගොඩාක් දේවල් කියවන්න ලැබුණා නේද? There we learned the reading strategies, reading skills, right? කියවනකොට අපි භාවිතා කරන්න ඕනි උපක්‍රම. අපි ඒව සාකච්ඡා කරා. අපි එවනම් ඒවත් භාවිතා කරලා මෙතනදී අපි we are going to learn, we are going to read and understand text containing abstract concepts. So when you say abstract concept, abstract has different meanings. Abstract කියනවා sometimes a concise document එකකට කියනවා, sometimes maybe only imaginary concept.
intangible, අතින් අල්ලන්න බැරි ඒවටත් කියනවා concept. So මේ වගේ now in document, in emails and in presentations, in text, එවැනි දේවල් අපි මේකෙදි ටච් කරනවා. මේකෙදි අපි කියවලා අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. And you also use new technical vocabulary. Technical තාක්ෂණය සම්බන්ධ වාග්මාලාවක් තියෙනවා. අපි දැන් කිව්වේ මුලින්ම cyber කියලා, and internet, web, ඒ වගේ විවිධ අලුත් වචන ටිකක් මේකෙන් ඉගෙන ගන්නවා. And also identify the main points in a longer text. Main points in a longer text. In our previous video, I did one video on reading. Reading පිළිබඳ මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකෙදිත් මම කියා දුන්නා head, sentence, topic, main points, ඒ වගේ all these things we discussed. නම් ඒකට සම්බන්ධ identify main points in a longer text. දිග text එක essence එක, ප්‍රධාන සාරාංශය, ප්‍රධානම message එක මොකක්ද එකකින් දෙන. So we are going to try that also in this unit. And also use simple sentences, compound sentences, complex sentences appropriately. And in previous unit, can you remember, we learned SV sentence, subject verb sentence කියලා වර්ගයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. And SVO sentence ඉගෙන ගත්තා, subject verb object sentence. ඊළඟට ඉගෙන ගත්තා SVOO, subject verb object object, two objects, direct object and indirect object here. And we learned those things. So then we know those simple sentences. And now in this unit, එතනින් එහාට පොඩි step එකක් තියෙනවා. මොනවද අපි ඉගෙන ගන්නේ? Simple sentences, ඒ වගේ ඒවා, and also compound sentences and complex sentences. Compound and complex. So when you say complex, කිව්වමත් අපිට තේරෙනවා නේද? දැන් shopping complex කිව්වම එක shop එකද තියෙන්නේ? No, complex එහෙනම් ගොඩාක් තියෙනවා. එහෙනම් complex sentence එකත් එක වාක්‍යයක් නෙමෙයි. ඒකේ වාක්‍ය ගොඩාක් join වෙලා තියෙනවා using conjunctions. ඒ සම්බන්ධ කරන වචන පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය 3-4 එක දිගට join කරලා තියෙනවා. අන්න ඒවා මොන වගේ sentence ද කියලා අපි ඒවත් දැන් ඉගෙන ගන්න යනවා. එහෙනම් මේ unit එකේ ගොඩාක් area එකක් cover වෙනවා. වැදගත් unit එකක්. අපි හිනම් බලමු එකින් එක විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කළා. හැම ක්‍රියාකාරකක්ම උනන්දුවෙන් කරන්න බලන්න. එතකොට ඒකට තියෙන අදාළ සියල්ල ඔබේ ඔළුවට එනවා. Now let's go to the lesson and see. Reading. It is writing emails. Now our first lesson is going to be reading text, that is on writing an emails. Email එකක් ලියීම පිළිබඳ. So it says, before reading, there's a small activity to be done. එහෙනම් අපි දැන් read කරන්න යන්නේ ඊට කලින් චූටි වැඩක් තියෙනවා. Let's see what it is. It's a pair work. දෙන්න එකතු වෙලා කරන්න තියෙන දෙයක්. Right? How do you keep in touch with your family and friends? Now, you are maybe at home now. දැන් ඔයා ගෙදර ඉන්න වෙන්න පුළුවන් නේද? Maybe that you cannot do it with a partner. pair work එකක් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක් නැතිව. But you can do it alone. තනියමුණත් කරන්න පුළුවන්. You think about, try to find answers for these things. How do you keep in touch? You can keep in touch with your family and friends. ඔබේ මිතුරන් සහ පවුලේ සමාජිකයන් අතර keep in touch කියන්නේ ඒ සම්බන්ධතාවය නිරන්තරයෙන් පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද? How? Now, all the family members maybe not at home all the time. ගෙදර ඉන්න කොහොම හැම වෙලේම ගෙදර නැති වෙන්න පුළුවන්. They are going for their jobs, studies and different purposes in different places.
maybe in the same country or maybe out of the country even. පවුලේ සමාජිකයන් ගෙදරම නෙමෙයිනේ. එක එක තැන්වල එක්ක ස්ටඩීස් කරනවා, ජොබ්ස් කරනවා නේද? සමහරට රටේ එක්ක පිට රට. නමුත් they are your family members. How do you keep in touch? You can't leave them. ඒගොල්ලෝ නිකම්ම අතහැරලා දාන්නේ නැහැ නේ. ටච් එකේ ඉන්නවා. කොහොමද ඒක කරන්නේ? Now I think the answers come to your mind. දැන් උත්තරේ න ඔළුවට ගලහගෙන නේද? ඒක ලේසි. And discuss with your partner and list all the ways you can keep in touch with them, especially if they move away. Especially if they move away. ගෙදර නැත්තම් ඈතකට ගිහිල්ලා නම් යාළුවා ඔබේ අවට නැත්තම් ඈතක නම් ඉන්නේ. එහෙම කෙනෙක් එක්ක කොහොමද keep in touch? I'll give you some examples. Now maybe you give a call. Call එකක් දීලා කතා කරනවා දුක සපහනවා නේද? So on keep in touch one way. ඒක ක්‍රමයක්. ඒ වගේ තව මොනවද ක්‍රම එයත් එක්ක සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යන්න. Discuss with the partner. If you have no partner, now if you are alone. දැන් ඔයා තනියම නම් ඉන්නේ තනියම හිතන්න. මම කොහොමද මේව කරන්නේ? මගේ යාළුවෝ සමග සම්බන්ධතා තියාගෙන ඉන්නේ කොහොමද? මගේ family members ලා, relations ලා කොහොමද මම touch එකේ ඉන්නේ? Think about it. And make a list. Right? And list all the ways. List all the ways. ඒ හැම ක්‍රමයක්ම list එකක් විදිහට ලියන්න. Now I told you one. Give a phone call. Then තියෙනවා advance, give a video call. ඒ වගේ just write a list. And what are the antonyms for the following words? What are antonyms? So when you learn language, there are things called synonyms and antonyms. Synonyms සමාන පද. Then antonyms විරුද්ධ පද. So when you learn, you must learn all these things. If you know a word, if you can think of its synonym, ඒකට සමාන වචන අපි ගොඩක් ඉගෙන ගත්තොත් we are not going to use the same thing everywhere. අපි හැමතැනම එතකොට එකම වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒකට තව අපේ අලුත් වචන තියෙනවා ඒ අදහසම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. So learn more and more synonyms as well as antonyms. විරුද්ධ පද. Right? So give the antonyms. Here antonyms are words that mean the opposite. Opposite කියන්නේ විරුද්ධ. Then antonym කියන එකට synonym එකක් තමයි opposite කියන්නේ. Antonym කියන එකට synonym. ඒ කියන්නේ සමාන පදයක් තමයි opposite කියන්නේ. විරුද්ධ. The antonym කියන්නේ විරුද්ධ පදයක්. Opposite කියන්නේ විරුද්ධ. Right? You can identify more than one antonym. මේවට එක antonym එකක් නෙමෙයි. ඊට වඩා තියෙන්න පුළුවන්. හොයන්න. And we will discuss at least one now. At least try to give at least one antonym. එක antonym එකක් හරි පිළිඳ බලන්න. Let's look at it. Similarities. What is the antonym? Similarities සමානකම්, සමානතා. Antonym එක සමානතා, විරුද්ධතා. Differences, we can say. Similarities සමාන, differences. Different කියන්නේ විවිධ. විවිධ කියන්නේ variety කියන්න පුළුවන්. Different kinds of, right? And official. Official, unofficial. Now you just take this prefix. Prefix එක අපි ඉගෙන ගත්තා මේ මුලට prefix එකක් දාලා. Official, unofficial. හරි. අපි ඉගෙන ගත්තේ kind, unkind. ඒ වගේ antonym. විරුද්ධ පද හදන්න පුළුවන්. And formal, also you can informal.
There also we used a prefix, formal, informal, right? So serious, trifling, and common, uncommon. There also we used only the previous, like just like previous one, prefix, and common, uncommon. So in this way, if you know some words, දන්න වචන වලට බලන්න ඒවට සමාන පද, විරුද්ධ පද ඒ වගේ ඒවා එකතු කරගන්න. එතකොට වාගේ word power එක වැඩි වෙනවා. So then you will be able to convey your ideas very nicely in different ways, in a strong way. And then you're going to write an email. Writing emails. Let's see, but writing emails. Have you ever used email? කවදා හරි email use කරලා තියෙනවද? Email is short for electronic mail. එතකොට electronic වෙනවට e අරගෙන ඊට පස්සේ mail. එතකොට electronic mail කියන එක වචනේ දිග නිසා ඒක කෙටි කරලා email. In many situations, email has replaced the letters that we write on paper. In many situations, ගොඩක් අවස්ථාවල email has replaced the letters. Letters replace කරලා තියෙනවා email වලින්. ඒ කියන්නේ letters ලියන්නේ නැහැ, අපි දැන් email එකක් ලියනවා. now letter එක වෙනවා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන email එක. That we write on paper with a pen. We write on paper with a pen. කොලයක් අරගෙන pen ලියන එක writing letters. දැන් ඒක කරන්නේ instead of that. We write emails. There are similarities and differences. Similarities and differences. සමානකම් සහ වෙනස්කම්. අපිට මේ වචන දෙක කලින් හම්බ වුණා. Antonyms ලියනකොට. Similarities and differences in the way we write emails and letters. Emails and letters. මේ දෙක අපි වෙනම සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් ඒකේ similarities තියෙනවා, සමානකම් තියෙනවා, ඒ වගේම differences තියෙනවා, වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් මේ මොනවද කියලා. Because email is the latest one. අලුත්ම ක්‍රමය email. එහෙනම් අපි ඒ ගැන හොඳ දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. For our future. For example, when you write an email, උදාහරණයක් වශයෙන් when you write an email එකක් ලියනකොට or a letter to a friend, යාළුවෙකුට email එකක් හෝ letter එකක් ලියනකොට you can be very free and informal. You can be very free and informal. හරිම නිදහස් ඕන දෙයක් ලියන්න පුළුවන් යාළුවනේ. And also informal. හරි පිළිවෙලක් කිය මුකුත් නැහැ, ඕන එකක් ඕන විදියට ලියන්න පුළුවන්. Because you are writing to your friend. But when you write for serious purpose, යාළුවට වගේ නෙමෙයි, වැදගත් දෙයක්, හරි serious දෙයක් කෙනෙකුට ආයතනයකට, to your boss ඒ වගේ ලියනකොට you have to use more formal style. යාළුවට වගේ ලියන්න බෑ, more formal, හරි විධිමත් style එකක් අනුගමනය කරන්න වෙනවා. And formal vocabulary and expressions, words that you use, ඔබ පාවිච්චි කරන වචනත් හරි formal වෙන්න ඕනි. Right? For example, now you call your friend hi. It's informal. What then? Now you are in the school. Can you say hi to your principal? No, it is not. Because it is not a formal word. ඒ වගේ කෙනෙකුට කියන්න
formal වචනයක් නෙමෙයි ඒක. ඒ වගේ වචන තියෙනවා formal and informal, right? So then you have to use those words and expressions. Also suitable words, සුදුසු වචන පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. When you write an email to a friend, you can use emoticons. ඔයාලා emoticons use කරනවා යාළුවෙකුට ලියනකොට. ඒ මොනවද? Or emojis. Emojis use කරනවා, which are symbols that show your feelings. එතකොට emoticons, emojis කියන්නේ මොනවද? Symbols. Symbols කියන්නේ පොඩි පොඩි ලකුණු, සලකුණු. මොනවද? Your feelings, email, your feelings. ඔබේ feeling එක, ඔබට ලැබෙන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න, සතුට, දුක, කේන්තිය, තරහව ඒවා පාවිච්චි කරන්න. You find lot of emotions, ඔබේ හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන්න. In emails and in text messages, SMS වල ඔය using mobile phone you send SMS. ඒවයිත් මේ emoticons or emojis are තියෙන්නේ. Sometimes faces. So this is to express that you are happy, or maybe, and this is to express that you are sad. Neither. Or maybe this is to express angry. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා නේද? Sometimes you find and you are in love. You love it, to express that sort of thing. මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. Even if you take a mobile phone and even in email sending you can use those. ඒව තමයි emoticons, emojis. Sometimes now you have photos තියෙනවා, videos තියෙනවා නේද? ඒ ඔබේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න මේ වගේ ඒවා ගොඩක් use කරන්න පුළුවන්. මේවා use කරනවා යාළුවට නම්, right? And now here are some common emoticons and their meanings. මෙන්න පොදු emoticons ටිකක් සහ ඒවයි meanings, තේරුම්. මේ බලන්න මම ඉස්සෙල්ලත් පෙන්නුවේ. Smiling face. hina වෙන මොහොනක්. ඒකින් කියන්නේ smiley face. That is the name. Emoticon is this name, smiley face. Feeling happy. ඒකින් ඔයා express කරන feeling එක. ඔයාගේ අදහස මොකද්ද ප්‍රකාශ කරන්නේ? happy කියන අදහස. සතුටුයි. And this one, කට මේ වෙලාවේ කියන්නේ ඒකේ sad face. And making unhappy. You express your feelings. And this one, heart. Then මෙහෙම සමහර ඔබේ තියෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම ලස්සනට තියෙන්න පුළුවන් නේද? Right, in your book පොතේ තියෙන මේ විදියට. Right, it is showing heart. It is love. To express your feelings. ඔබේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමක් එතන වෙන්නේ. And this one, no name but surprise. පුදුමය ප්‍රකාශ කරන්න. දැන් මෙහෙම තියෙනවා. සමහරට මේක it can be something like this. In your mobile phones and emails you find this surprise. And this one, cool, no problem, hari sure, right? These are some examples. මේ පොඩි examples කීපයක්. I know that you know more than this. මීට වඩා ගොඩක් දේවල් දන්නවා මම හිතන්නේ. උසස් පෙළ දරුවන්. You can also use initialism. What are initialisms? Initials කියලා කියන්නේ. What are your initials? When you write your name, you write your name with initials කියනවා. Full name කියලා කියනවා නේද?
surname අපි නමට කියන විවිධ ඒවා. එතකොට surname වාගේ වාසගම කියන්නේ. full name කියන්නේ සම්පූර්ණ නම. initials කියන්නේ එතකොට මුලකුරු. initials name with initials කිව්වොත් මුලකුරු සමග නම. එතකොට මුලකුරු ලියනවා ඊට පස්සේ නම ලියනවා. එතකොට initials කියන්නේ මුලකුරු. එහෙනම් initialism කියනකොට ආට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. we'll discuss මම කියන්නම්. acronyms කියලා තියෙන තව જાතියක්. and abbreviations කියලා තියෙනවා. What are these things? අපි ඉන්නේ මේ පාවිච්චි කරනවලු initialism, acronyms and abbreviations. Then we should know these three. එහෙනම් අපි මේ මොනවද කියලා බලමු. Both initialisms and acronyms are formed with each first letter of long names and expressions. Long names and expressions. දිග නම් වල ඒ වචනයක පළවෙනි අකුර හැම එකේම අරගන්නවා. දැන් ඔයාගේ මුල අකුරු ලියන්නෙත් එහෙමනේ. initials ලියනකොට ඒ පළවෙනි නමේ පළවෙනි අකුර ගන්නවා. දෙවෙනි නමේ පළවෙනි අකුර, තුන්වෙනි එකේ පළවෙනි අකුර. එහෙම ඒතර initials හැදෙනවා. initialisms හැදෙන්නෙත් එහෙමයි. ඒ වගේම and acronyms හැදෙන්නෙත් එහෙමයි. එහෙනම් මේ දෙකේ වෙනස මොකද්ද? මම කියා දෙන්නම්. මේ බලන්න. Formed with first letter of long names and expressions, right? So then we take the first letter. But there is a difference. එහෙනම් දෙකෙන්ම කරන්නේ first letter සරන් හදනවා නම් ඒ උනාට වෙනසක් තියෙනවා. මොකද්ද වෙනස? We reach each letters separately in initialisms. Initialisms වල හැම වචනේ හැම අකුරක්ම වෙන වෙනම කියනවා. දැන් ඔයාගේ මුල අකුරු කියනකත් එහෙමනේ. නම ලියනකොට මුල අකුරු සමග නම කියන එකේ you tell each and every letter. එතකොට මේකෙත් එහෙමයි. Such as SLTB and USA. දැන් මේ SLTB කියලා අකුරක් ගන්න කියනවා. USA. එහෙනම් ඒක initialism එකක්. initials මුල අකුරු වලින් කියන එක. letter by letter හැම අකුරක්ම කියනවා. acronym හැදෙන්නෙත් එහෙමනේ මුල අකුරු ටික එකතු වෙලානේ. එහෙනම් ඒකේ වෙනස මොකද්ද බලමු. On the other hand අනිත් අතට are read as one word. Acronyms read as one word. මේ මුල අකුරු ටික එකතු වෙච්ච ටික එක වචනයක් විදියට කියන අකුරක් ගන්න කියන්නේ නැහැ. Such as මෙන්න මේ වගේ මේ UNICEF කියන්නේත් මේ මුල අකුරු United Nations in ඒ වගේ United Nations ඒ වගේ. So for each word you take the first letter. But මෙතන SLTB Sri Lanka Transport කියන one by one you don't pronounce. එක අකුර කියන්නේ මේ ටික ඔක්කොම එක වචනයක් විදිහට කියනවා. ඒවට අපි කියනවා acronyms කියලා. So now you understood the difference between initialism and acronyms. Initialisms අකුරක් ගන්න කියනවා. Acronyms ඒ අකුරු ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා එක වචනයක් විදිහට කියනවා. මේ UNICEF, ICTA, right? And abbreviations. තව එකක් තියෙනවා abbreviations කියලා. ඒ මොනවද? Are words which are shortened. Example. Words which are shortened. වචන කෙටි කරපුවා. මෙන්න මෙහෙම දැකලා තියෙනව නේද? How do you pronounce it as? මේ doctor කියන එක තමයි DR කියලා. DR for doctor. Doctor කියන එක කෙටි කරලා. Photo for photograph. Photograph කියන එක වචනේ දිගයි නම් කෙටි කරලා photo. ඔය Mr කියලා එහෙමත් තියෙන්නේ. MR. Miss, Mrs. වචනේ දිගයි කෙටි කරලා. ඒවට අපි කියනවා abbreviations. Right? Very interesting, isn't it? Very important thing. Then you should differentiate. මේවා වෙන වෙනම අඳුර ගන්න ඕනේ නම්. හරි ලේසි මතක තියාගන්න. එතකොට initialisms and acronyms දෙකම එක විදියයි. මුල අකුරු එකතු වෙලා හැදෙන්නේ. initialism අකුරක් ගන්න කියනවා.
acronyms අයි අකුරු ටික ඔක්කොම එකතු කරලා එක වචනයක් විදියට කියනවා. Abbreviations දිග වචන කෙටි කරලා තියෙන එක. Right? Are words which are on the internet. There are abbreviations which have numbers such as සමහරට abbreviations තියෙනවා ඉලක්කම් සමග. ඒ කියන්නේ මේ GR කියලා අට දානවා. Great කියන්නේ. And for great කියන එකට මේ වචනේ එහෙම ලියන්නේ මේ GR දාලා අට දානවා. Right? And today අංක දෙක දාලා day දානවා. Today. For today. Now when you send SMS also you use this kind of words. They all are abbreviations, right? So then it's very important for our life. And also there are many initialisms, acronyms and abbreviations in online communication. Online communication, you find all these things a lot. ගොඩක් භාවිතා වෙනවා. Such as BRB, right? LOL, YOLO and etc. මේ අපේ ඉන්ටර්නෙට් වලදී භාවිතා වෙන acronyms. But they are mostly used in informal emails. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඒවා අපි පාවිච්චි කරන්නේ informal emails. When you write to your friends, ඒ වගේ යාළුවන්ට එහෙම ලියනකොට ඒවා use කරන්න පුළුවන්. Official purposes, රාජකාරී email වලදී මේ භාවිත කරන්න එපා. Very important. Informal emails and text messages. Text messages යවන්නේ. Maybe using SMS or Viber, Messenger, WhatsApp, ඒවා text message, you can use them. When we write formally for official purposes, formally for official රාජකාරීම අවස්ථාවලට ලියනකොට we have to avoid them ඒවා ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඒවා පාවිච්චි නොකර ඉන්න ඕනේ. So that is how you write, how you use emails properly. email එක නම් නිවැරදිව භාවිතා කරන ක්‍රමයට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන තොරතුරු ටිකක් මේ තුලින් ඉගෙන ගත්තා. ඒගෙම අලුත් වචන තුනක්. Initialisms, acronyms and abbreviations. You know the difference. වෙනසක් දැන් ඉගෙන ගත්තා. මතක තියාගන්න. This is very very important. Right. Now then, so all these things what we discuss are very important for your exam. Not only for the exam, for your whole life. අපි ජීවිතේටම වැදගත් වෙන කොටස් ටිකක් එන අපි ඉගෙන ගත්තේ. Now, let's have a look at the next one. Now, I told you at the beginning, we are going to read something. අපි දැන් කියවන්න යන්නේ. කියවීමේ. And before reading and then while reading. Now while reading කියවන අතර මෙන්න මේක. Are these statements below true or false? Now you read it. කලින් කියවුවා අපි. ඒ කියවන අතර දැන් එනම් කියවුවා නම් ඒක තේරුම් ගත්තා නම් මේ ටිකට true false. True නම් T, false නම් F දාන්න ඕනේ. Now let's see. We use pen and paper to write an email. We use pen and paper to write an email. True or false? අපි පෑනයි කොලේ පාවිච්චි කරනවද email ලියන්න? No, then it is false. The way we write an email to a friend. The way we write an email. අපි ලියන ක්‍රමය. Way means the method. We write email. Email එකක් ලියන ක්‍රමය to a friend. යාළුවෙකුට is the same as the way we write an email for an official purpose. Official purpose. රාජකාරීමය අවස්ථාවකට ලියන එකකට සමානයිලු යාළුවෙකුට ඊමේල් එකක් ලියන එක. ඒ දෙක සමානද? The way we write to a friend and the way we write to official purposes, same or no? No, it is so then wrong. It is then false.
Third one, emoticons and emojis are always found in formal emails. We talked about these two. අපි මේ දෙක ඉගෙන ගත්තා. ඒවා use කරනවලු always found in formal emails. Formal emails වල නිතර අපි ඒවා දකිනවා. Is it true or false? ඇත්තද? No, in formal emails we don't use them. අපි ඒව පාවිච්චි කරන්නේ formal emails වල. False. There is a difference between initialisms and acronyms. Initialisms and acronyms වල difference එකක් තියෙනවලු. වෙනසක් තියෙනවලු. තියනවද මතකද? අපි initialisms කිව්වේ මොකද්ද? acronyms කිව්වේ මොනවද? We learn මේ දෙකම වෙන්නේ වචනවල මුලාකුරු එකතු කරලා තමයි හැදෙන්නේ. Initialisms වලද අපි අකුරෙන් අකුර කියනවා. USA, BBC ඒ වගේ. Acronyms වල එහෙම කියන්නේ අකුරු ඔක්කොම එකතු කරලා එක විදියට කියනවා. UNICEF කියනවා. ඒ වගේ. So then is there a difference between? Yes, that is true. Then T. Next one, an acronym spells a word and is read as one word. Acronym ඒ අකුරු ටික acronym එකේ මුලාකුරු වල එකතුව spells a word. වචනයක් විදියට කියනවලු. Read as one word. True. We discussed. And some abbreviations combine numerals and letters. සමහර abbreviations අපි ඉගෙන ගත්ත විතර abbreviations කියන්නේ දිග වචන කෙටි කරලා. Right. Doctor කියනකොට අපි සම්පූර්ණ වචනේ යන්නේ DR. ඒ වගේ සමහර ඒවායි තියෙනවලු numerals and letters. සමහර ඒවායි අංක තියෙනව නේද? අර today කියනකොට දෙකේ ඉලක්කම ලියලා day දැම්මේ. එහෙනම් that is true. And next, Mrs. is an example of an abbreviation. Abbreviation එකට example එක උදාහරණයක් Mrs. True. This is an abbreviation. Next one, PROF is an example of an initialism. This is called professor. එතන දිග වචනේ අපි කෙටි කරලා එහෙනම් ඒකත් abbreviation එකක්ද initial එක. Example of an initialism. ඒක initialism එකක් නෙමෙයි. ඒක abbreviation එකක්. Then it is false. So now this should have done while reading. අර ඡේද කියවන අතරේ මේක කරන්න ඕනේ. You could practice it in your class or even being at home. ගෙදරදිත් මේක කරලා බලන්න පුළුවන්. Right, I just help you. Right, hope that you got all the answers correct. And the next one, after reading, now you read the text and did a small activity, and after reading, then reading වලින් පස්සේ බලමු පුංචි activities එකක් තියෙනවා. The passage says that email is replacing a paper and pen letters. Passage එකකින් කියවෙනවලු email is replacing paper and pen letters. Right? And why do you think that is happening? Discuss in a pair or group. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? දැන් පෑනයි පොතයි අරන් ලියුමක් ලියන එක ඒක වෙනුවට email එක එනවා. Now we don't use paper and pen. Why it happens, right? Why does it happen? Discuss in a pair or group with your friend. යාළුවත් එක්ක එහෙම නැත්නම් group එකේ you discuss this. Work with a partner and list the differences between a formal email and an informal email. Formal email එකේ informal email එකේ differences. What are the differences? Now both are emails. This is between formal email and informal emails. දෙකම email. නමුත්
යවන පුද්ගලයන් වෙනස්. අපි formal ඒවා ලියන්නේ රාජකාරීමය අවස්ථා. That means when you write to your higher officers, write for applying for jobs or for companies, for the manager, ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි formal emails ලියන්නේ. Informal වගේ යාළුවන්ට එහෙම ලියනවා. ඒවයි තියෙන differences. Now especially we discussed, now you have to make a list එකක් හදන්න. I'll give you 1 or 2 examples and you write some more. And so we know informal emails you use emoticons, emojis, අර hina වෙන මූණු, right? එක එක සලකුණු use කරන්නේ. ඒ වගේම ඒවා use කරන්නේ formal emails වල. ඒ වගේම abbreviations ඒ වගේ ඒවා use කරන්නේ නැහැ. මේකෙදි informal එකේ you can write as you wish. You are free to write anything. ඔබට අවශ්‍ය ඕන දෙයක් ලියන්න පුළුවන් because you are writing to a friend. යාළුවට කියන්නේ. යාළුව දන්නවා එයා කවුද කියලා. නමුත් formal emails වල එහෙම නැහැ. ඒ වගේ write them in point form. ඒවා point form එකකින් list එකක් ලියන්න. You can do it alone. දැන් තනියම උනත් කරන්න පුළුවන් මේක. And here is a list of common initialisms, acronyms and abbreviations found in emails and text. Emails වල text වල හම්බ වෙන පොදු initialisms, acronyms and abbreviations ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Can you identify each one? ඒව අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? Example is here, then meaning is here, then you have to tell whether it is initialism, acronym or abbreviation. මොකක්ද කියලා කියන්න ඕනේ. Now let's read and see. First one, LOL. අපි එහෙම කියනවාද lol කියනවාද? අපි දන්නවා now we have to first recall. දැන් අපි මේක ආයෙ පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. Initialisms වල අපි අකුරෙන් අකුර කියනවා. USA, BBC. Acronyms වල ඒ මුලාකුරු ටික ඔක්කොම එකතුව වචනයක් විදියට කියනවා. UNICEF. ඔක්කොම මුලාකුරු ටිකක් එකතුව ඒක එක වචනයක් ඇදිලා. But abbreviations වල දිග වචනයක් කෙටි කරලා. Doctor, Mr. ඒ වගේ. අපි බලමු එහෙනම් මේක. මේවත් මේ laugh out loud. මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ මුලාකුරු තුන. Laugh out loud. අයියෙන් hina වෙන්න කියලා. අපි මේක lol කියලාද කියන්නේ? LOL ද? අපි lol කියනවා. now වචනයක් වශයෙන් කියනවා. එහෙනම් අපි ඒක acronym we can say. And this one, ROFL, rolling on the floor laughing, right? Do we pronounce this as a ruffle? නැත්නම් ROFL. ruffle කියලා කියනවා නම් ඒක acronym එකක්. අපි අකුරෙන් අකුර කියනවා නම් ඒක initialism එක. එහෙම නැත්නම් abbreviation එකක් නම් කෙටි යෙදුමක් නම් අපි ඒක දිග වචනයක් කෙටි කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේක rolling. now these are on me o on the floor laughing. මේකෙත් එහෙනම් මුලාකුරු එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ. right? so then if you tell it ROFL කියලා කිව්වොත් ඒක එන්නේ එතකොට initialism එකක් විදිහට. ruffle කිව්වොත් එහෙම ඒක acronym එකක්. so you read as one word, right? some call it ruffle නැත්නම් ROFL. text වල email වල මේක දකින්න පුළුවන්, right?
සමහරු මේක ඔය දෙවිදියටම කියනවා. raffle කියලා කියනවා, සමහරු RFL කියලා නිකන් when they read කියවනකොට කියනවා. And the next one, BTW, by the way. That is by the way කියන එක BTW එක shorten form එකක්, කෙටි ක්‍රමයක් නේද? Right? So that is an abbreviation. කෙටි යෙදුමක්. So next one, ASAP, as soon as possible. ASAP කියනවා. Right? You tell it as one word. එහෙනම් one word විදිහට කියනවා අපිට කියන්න පුළුවන් acronym කියලා. Right? And next, TC, take care. That is also shortened form. Then we can say abbreviation. Or it can be even initialisms. මුලාකුරු දෙක අරගෙන තියෙන නිසා initials කියලා කියන්න පුළුවන්. TC, take care. And TKS, thanks. That is clearly an abbreviation. ඒක වචන දිග එක කෙටි කරලා තියෙන එක we can say abbreviation. So abbreviation. Now you see the difference. Now here මුලාකුරු දෙක අරගෙන කෙටි කරලා තියෙන එක අකුරු දෙක වෙන වෙනම කියනවා. ඒක එතකොට initialisms වලට we can take, though it is way of abbreviating, කෙටි කරන ක්‍රමයක් වුණාට මේකට අපිට වඩාත් ගන්න පුළුවන් එතකොට initialism. So when you compare with this initialisms and abbreviations, ඒ දෙකෙන් අපිට වඩාත් එතකොට උචිත වෙනවා initialisms. And you can just have an argument alone even. And this one, forever කියන එක අර ඉලක්කමකුත් එක්ක ඇවිල්ලා. Right? Then අර great කියනකොට GR දාලා 8 දැම්මේ ඒ වගේ. Then forever, this is a shortened form, that is an abbreviation. So likewise, right? So there are certain things that you might call it as an abbreviation, acronym, or initialism. So anyway, these words are very important because they are used in emails and different text. Text වල email වල අපිට මේ වචන ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Right. Hope that you got an idea about it. And now reading 2. That is reading. Another reading one. An email to a friend. Now it is formal or informal? Email to a friend, it is an informal one. යාළුවට ලියන්නේ informal, formal නෑ. අපි බලමු. Before reading, pair work, discuss with your partner. Do you like to travel abroad? Do you like to travel abroad? To go abroad, to go to another country. වෙන රටකට යන්න ආසද? You discuss with your partner, with your friend. Or if you have no friend now at home, ගෙදර නම් ඉන්නේ. තනියම හිතන්න. Do you like it? Which countries would you like to visit? Which countries? මොන රටවල් වලටද යන්න කැමති? And why? Why do you like to go to that country, not to the other countries? අනිත් රටවලට මම මෙන්න මේකට කැමති. Why? What is the reason? Think alone. Or if you are with a partner, with your friend, discuss with your friend. යාළුවත් එක්ක නම් ඉන්නේ යාළුවත් එක්ක කතා කරන්න. Tell in English and think in English, right?
about this, whether you like to go abroad or not. පිටරට යන්න කැමතිද නැද්ද? කැමති නම් මොන රටවල් වලටද? ඇයි ඒ රටට යන්න කැමති? Okay. Next, the text is there while reading. Now let's read an email written to a friend and answer the questions below. This is an email written to a friend. යාළුවෙකුට ලියපු email එකක්. මේක කියවලා there are some questions for you to answer, right? උත්තර දෙන්න පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු කියවලා. Now this is the way of an email. Email එක මෙහෙමයි. So if you write a letter, you can see address, sender's address, date, salutation එහෙම තියෙනවනේ. බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ when you start typing an email open කරපු හැටි type කරන්න compose ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම එනවා ඉස්සෙල්ලම from aruniP134@lankamail.com. So that is the writer. ලියන කෙනාගේ email එක එතෙන්ට එනවා. to කාටද? ඒතකොට මෙන්න මෙයාට තමයි එතකොට යවන්නේ. යවන්නාගේ ඒක you have to type that email address. Right? ඒතකොට මෙයා විසින් මෙයාට තමයි යවන්නේ. date එක then and also not only the date, time වෙලාවක් තියෙනවා. When you write letters ලියනකොට ලියුම් වල අපි වෙලාව දාන්නේ නැහනේ. You write only the date. දිනේ විතරයි දාන්නේ. But here you find the time also. Then the subject. මාතෘකාව. මොකක් ගැනද? Hello from home. So that is an informal one. Informal එකක් නිසා එහෙම ලියනවා. Hello from home. Hi Nirmala. බලන්න යා ඇඩ්‍රස් කරලා තියෙන විදිය. යාට ආමන්ත්‍රණය කරන විදිය. Hi Nirmala. How are you? කොහමද? I am so sad that you have gone to India to study. I am so sad. මට හරි දුකයි. You have gone to India. ඔයා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා මොනවටද? To study. Study කරන්න, ඉගෙන ගන්න. I really miss you and our chats. I really miss you. මට ඔයා miss වුණා. And chats. අපේ chats. ඔයා හිටියනම් මම ඔයා එක්ක කොච්චර දේවල් chat කරගන්නවද? So now you are far away. Then ගොඩක් ඈත. Now you found what you learned. Lol. Right? Something really funny happened last week at school. Something really funny. හරිම funny දෙයක් වුණා ඉස්කෝලේදී. අන්න ඒක ලියන්න කලින් තමයි මේ අර අපි කලින් කතා කරේ. Abbreviations, acronyms, emoticons, right? එක ඒවා use කරනවා කියලා. අන්න ඒවා use කරලා තියෙනවා. දැන් funny එක use කරන්න කලින් laugh out loud කිව්වා. අයියෙන් hina වෙලා. I was looking out of the window during the chemistry class. Now she is writing the funny thing. එයාට වෙච්ච funny thing එක ඔන්න ලියනවා. I was looking out of the window. ජනේලෙන් එළිය බලාගෙන හිටියා. කොයි වෙලේද? During the chemistry class. Chemistry class එකේදී Miss Maya asked me a question. So while I was looking out of the window, මං ජනේලෙන් එළිය බලාගෙන ඉන්නවා ටීචර් කියන දේ නෙමෙයි. එතකොට Miss Maya asked me a question. මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. I didn't know what she asked. මං දන්නේ යා මොනවද ඇහුවේ කියලා. So I just said oxygen. මොකක්ද ඇහුවේ කියලා මං වෙන කල්පනාවක් හිටියේ ජනේලෙන් එළිය බලාගෙන. ප්‍රශ්නේ අහපු හැටි මං උත්තරේ දුන්නා oxygen කියලා. උත්තරේ දැනගෙන නෙමෙයි කිව්වේ. She got so annoyed. එයාට හරි කේන්ති ගියා. Because it was the correct answer. ඒක හරි උත්තරේ. කොහොම හරි නොදැන වුණත් දීලා තියෙන්නේ හරි උත්තරේ. Right? Then she got annoyed. අයි ආක බලාගෙන හිටිය ප්‍රශ්නෙටත් හරියට උත්තර දුන්නා. ටිකක් upset.
කේන්ති ගියා. So it was the correct answer. She was so surprised. She was so surprised. එයාට surprise හරි පුදුමයිලු. Because she knows that this one was not paying attention to the lesson. පාඩමට අහුම්කන් දෙදී නෙමෙයි හිටියේ. නමුත් උත්තරෙත් හරියට දුන්නා. එහෙම වුණාම ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මොකද වෙන්නේ කියලා. She had a face. අන්න තවත් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා. Emotics. So much more to tell you. So much more. තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කියන්න. But I have some physics homework to do. ඒත් මට දැන් physics homework ටිකක් තියෙනවා කරන්න. Please reply soon. Please reply soon. මට ඉක්මනට පිළිතුරු එවන්න. I am waiting to hear all about your tour to the Taj Mahal. I am waiting to hear. මම බලාගෙන ඉන්නවා මොනවද අහන්න. All about your tour to Taj Mahal. ඔයා Taj Mahal බලන්න ගිය tour එකේ විස්තර. Send me some pictures too. මට පින්තූර ටිකකුත් එවන්න. Right. So now ආයිමත් කෙටි යෙදුමක් තියෙනවා. අපි කලින් කතා කරමු. And love Aruni. See the way, the format and the way of using and the language. බලන්න email එකේ format එක කොහොමද ඒව පටන් අරන් තියෙන්නේ. එයා ආමන්ත්‍රණය කරේ කතා කරන විදිහ වචන වෙනත් භාවිතා කරන දේවල් මේ වගේ ඒවා. Acronyms, emotics, emojis ඔක්කොම එකතු වෙනවා. So this is an informal letter to a friend. යාළුවෙකුට ලියපු ලියුමක්නේ. Now are the statements below true or false according to the email? එතකොට email එකට අනුව මේවා true the false ද? Let's look at it. Nirmala is a tourist in India. Is he a tourist in India? Tourist is a person who is visiting a country to see the beauty and enjoy. තවත් රටකට ගිහලා ලස්සන සිරිනාරවලා ඒ වගේ ඇවිදලා enjoy කරන්න යන සංචාරකෙක්. මෙයා සංචාරකෙක්ද tourist කෙනෙක්ද? No, she went to study. So it is false. එයාගේ සංචාර නෙමෙයි study කරන්නේ. So then Aruni used to talk to Nirmala a lot. Used to talk. එයා පුරුදු වෙලා හිටියා නිතර කතා කරන්න එයා එක්ක. Is it true or false? Yes, it is true because she says that I missed you a lot. මට අනිවා ගොඩක් නැති වුණා. She is very sad about it. So then Aruni used to talk to Nirmala. Yes, that is true. Aruni always pays attention in class. Aruni always pays attention in class. හැම වෙලේම අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නේ. එහෙමද? No, you could see the incident. ලියුමේ තිබිච්ච සිදුවීම මතකනේ. Then it is false. එයා ජනේලෙන් එළිය බලාගෙන හිටියේ. වැරදි උත්තරයක් දුන්නේ. And next one, Miss Maya is a chemistry teacher. Is he a chemistry teacher? Now, you can remember that chemistry or physics. Now, if you look at the paragraph, now, chemistry class. So then, and she has to do physics homework. Then chemistry class එකේදී සිද්ධ වීම වෙන එහෙනම් the teacher is also chemistry teacher. Yes, then it is true. Nirmala has not visited the Taj Mahal. Nirmala. Who is Nirmala? Right. You can see there are two people and the writer and the receiver. So when you look at this one, writer තමයි මේ from කියලා ඉන්නේ to මෙයා. එතකොට මේ උඩින්ම ලියන්නේ එතන මෙන්න මෙයාටයි ලියන්නේ writer තමයි මේ. අරුණි නිර්මලා තමයි නම් නිර්මලාටයි ලියන්නේ. අපි දැන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නිර්මලාගේ. Nirmala has not visited the Taj Mahal.
දැන් මෙයාගේ ලියුමේ අහනවා මට ටච් මහල් ගිය පින්තූර ටිකක් එවන්න කියලා. එහෙනම් නිර්මලා ගිහිල්ලා තියෙනවද නැද්ද? ගියොත් එපා පින්තූර එවන්න. He has visited. Nirmala has not visited. It is false. He has visited. That's why she is asking for the pictures and details. Right. It's a very simple activity that you could do. And you understood the text and you could answer all the questions correctly. Now let's move on to the next one. That is, after reading, discuss the answers to the following questions with a partner. Again, now with your friend, with a partner, you have to discuss the answers. මේ ප්‍රශ්න ටිකට යාළුවත් එක්ක පිළිතුරු සාකච්ඡා කරන්න. Let's look at the questions. What salutation or greeting does the letter start with? Letter එක start කරේ මොකක් කියලාද? What was the salutation or the greeting? Can you think of any other way to start the letter? Now you can remember. Now just have a look at this. See the way of starting. Hi කියලා පටන් ගත්තේ, right? So can you think of another way, other ways of starting? Me hi Nirmala කියලා. Yeah, that's the way that started. දැන් මෙයා පටන් ගත්තේ මේ start එකට වෙනත් මොනවද දාන්න පුළුවන්? When you write to your friend, instead of hi වෙනවට hello කියන්න පුළුවන් නේද? So then you can find the answer there. Now, so what is the way that started? Saying hi. So this is how she started the letter. What are the other ways? Other ways, as other way you can say hello. Hello Nirmala. So you can start in that way also. Next one. What do the emoticons used in the email mean? Now, I hope that you can remember the emoticons used in the email, right? Now, let's have a look at it. One is here, and these are, of course, what we called abbreviations, acronyms. Emoticons. What does this say? Making kiyanne mokadda? Now, let's read it and see. She got annoyed because it was the correct answer. She was so surprised. She had face. So this is surprise. Through this, the මේ emoticons එකෙන් කියවෙන්නේ එයා ප්‍රකාශ කරන්නේ එයාගේ අදහස surprise, පුදුම වුණා. ඇයි අහක බලාගෙන ඉඳලත් හරි උත්තරේ දුන්නා. Surprise එක. තවත් එකක් තිබුණා. So is there any other emoticons? Now here they are abbreviations. Of course, this is laugh out loud. Here, take care. So this way. And then next one. What can you say about the tone and the style of the letter? Tone and the style of the letter. මේ ලියුම ලියලා තියෙන tone එක, style එක. ඒ කියන්නේ is it formal? Formal එකක්ද? Official එකක්ද? Friendly එකක්ද? Informal එකක්ද? So now you could see its tone. නිකන් යාළුවත් එක්ක කතා කරන විදියට නේද? ඒක කියලා ලියලා. So it is not formal, not official. Then it is a friendly letter. Friendly, as well as it is informal. Formal නෙමෙයිනේ. Informal එක friendly එකක්. යාළුවට ලියන එකක්. So that is, there we practice writing an email to a friend. That is, writing an email, informal email, right? Explain why Aruni's teacher was annoyed when Aruni gave the correct answer. Explain, විස්තර කරන්න. Why
Teacher was annoyed. Hey teacher, annoyed. එකපාරට නිකන් පුදුම හිතලා තරහ ගියේ. When Aruni gave the correct answer. Teacher asked a question, but Aruni was looking at the window or through the window, but she doesn't know the question asked. ආපු ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ, නිකම්ම උත්තරයක් දුන්නා. නමුත් ඒක හරි උත්තරේ. ඒ වෙලාවේ අයි ටීචර් පොඩ්ඩක් පුදුම හිතුවේ, කේන්ති ගියේ. So now gave the correct answer. Why do you think? Actually it is a surprise, isn't it? පුදුම හිතෙන දෙයක්. Because the teacher knows very well that she was not paying the attention to the lesson. පාඩමට අවධානය යොමු කරගෙන හිටියේ නැහැ කියලා ටීචර් හොඳටම දන්නවා. නමුත් උත්තරේ හරි. It is a surprise actually, no? Right. And why do you think Aruni has written this email to Nirmala? Why? A. Aruni has written this email. Aruni මේ ලියුම ලිව්වේ, email එක ලිව්වේ මෙයාට. What is the reason? As you feel, ඔබට හිතෙන ආකාරයට. Yes, actually they are friends. Friends exchange their funny things. නේද? යාළුවනේ මොනවා හරි අලුත් දෙයක්, අමුතු දෙයක්, hina යන දෙයක් තමන්ට වුණාම මොකක් හරි දැක්කම they tell it to their friend. So then she wrote a friendly email. So then she wanted to share it with the friend. That is the friendship. Friendship කියන්නේ එකනේ. share කරගන්නවා. හොඳ දේවල්, good things and funny things that then she also can laugh, be happy. Right? So as they are very good friends and she wanted to share that experience with the friend. යාළුවත් එක්ක මේක share කරගන්න උවමනා වුණා. ඒකයි ලිව්වේ. She wanted to tell it. Imagine you are Nirmala. Now you are Nirmala. Nirmala කියලා හිතාගෙන write a reply to this email from Aruni. Write a reply. පිළිතුරු ලිපියක් ලියන්න ඕනේ. So there also you can, so when you are writing an email, when you go to email, you have to, maybe there's a icon in the same email. ඒ email එකේ මේ යට තියෙනවා reply කියලා. ඒක click කරලා යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් compose ගිහලා යන්න පුළුවන්. Then you will find this information. මෙතන ඔයාගේ address එකේ කාටද කියන එක මෙන්න මේ එතකොට address එක මේ address දෙක විතර මාරු වෙන්න ඕනේ. ඔයා යවන කෙනාගේ address එක තමයි 2 මෙතනට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා දිනේ දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ you can start in any way. Hi or hello, anyway, because that is your friend. Then write a letter, reply. මේකට පිළිතුරක් ලියන්න. Then how are you කියලා ඕනනම් you can start in that way. එහෙම පටන් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් oh I received your funny letter. මට ඔයාගේ මා funny letter එක ලැබුණා. Thank you very much. It was really interesting to read what happened to you in the class. ඔයාට ක්ලාස් එකේ වෙච්ච සිදුවීම කියවන්න හරිම රසවත්. ඒ වගේ මේකට reply එකක් ඔයා ලියන්න. And finish the letter in this way. It can be take care or stay safe or anything. Right? Then write this email. Write, if possible, write an actual email and get it corrected by your teacher. Or else write in a sheet of paper and give it to your teacher. නැත්නම් කොලේ කලියලා ටීචර් දීලා correct කරගන්න. Right, then you can write this one. And after that, write a short email to your best friend telling them about something interesting that happened at school. Something interesting that happened in your school. ඔබට පාසලේදී මොනවද වෙච්ච සිදුවීමක්, රසවත් සිදුවීමක්. It can be happy one or a sad one can be. Or interesting one or important one. Right? Write a letter.
write an email to your friend. යාළුවට ලියන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත informal email එකක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා එකක් කියවුවා එකක් ලිව්වා. එහෙනම් ඒ වගේ එකක් තව එකක් writing about something happened in your school. පාසලේ සිදුවෙච්ච සිදුවීමක් විස්තර කරලා write an email. Okay, do that activity. Then language focus, writing formal emails. Now so far we discussed informal emails, friendly emails, emails written to friends. යාළුවන්ට ලියන email අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ. දැන් අපි කතා කරනවා එහෙනම් very important one, writing formal emails. කොහොමද formal email එකක් ලියන්නේ? අර letters ලියනකොට ලිව්වේ formal letters කියලා. ඒකේ address, there are two addresses, sender's address, receiver's address, topic key කියන්නේ අපි කතා කරේ. ඒ වගේ නම් බලමු formal email එකක් කොහොමද කියලා. Writing an email to a friend is very different to writing an email for an official purpose. Now official purpose එකට ලියන ලියුම writing an email to a friend. email friend කෙනෙකුට ලියන එකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. Right? Different. Here is some information about what should be included in a formal email. Formal email එකට what should be included? Included ඇතුළත් කළ යුත්තේ මොනවද කියන එක. Salutation should be there. Then explanation and example. Example එකකුත් දීලා තියෙනවා. Salutation should be formal, similar to letters. The letters ලියනකොට formal letters ලියනකොට the salutation it should be, it can be dear Miss Carter. Carter is a name. Or it can be Mr. This is MS or Jen කෙනෙකුට ලියනවා නම් Mr. Right? MS දැම්මම it can be, it is a lady, can be a married or unmarried or not. හරියට දන්නේ නැත්නම් MS දාන්න පුළුවන්. If she is a married one, MRS. Unmarried one, MISS. So you can, so then it can be Mason or MRS for married ones. For unmarried ladies, right? ගැලපෙන එක දාන්න ඕනේ. හැබැයි අර මුලදී informal letter එක කිව්වේ hi. ඒව මෙතන ඉන්න බෑ. මෙතන ඉන්න පුළුවන් dear sir. නැත්නම් dear Mr කියලා or Mrs or Miss. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Salutation should be there. Then introduction should clearly and briefly state the reason for the email. මේ email එක ලියන reason එක හේතුව පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් පළවෙනි ඡේදය. Look at the example. I am writing to find out about the online course on coding you have advertised on Facebook. Advertised on Facebook. Facebook එකේ advertise කරපු online course on coding ගැන I'm writing to find out about the, ඒ ගැන විස්තර හොයන්න. විස්තර දැන ගැනීමටයි මේක ලියන්නේ. මොන විස්තරද? Facebook එකේ advertise කරපු online coding ගැන. coding course එක ගැන. Then I am writing to ask this here. I am writing to find කියලා කිව්වේ. ඒකම start කරන්න තව විදියක්. I am writing to ask or I am writing to inquire about විමසන්න. I am writing to inquire about the course that you advertised on Sunday newspaper. ඒ වගේ you can start in different ways. That is the introduction, right? First you ask, should clearly briefly state the reason for the email, why you are writing this letter or this email.
ඔබ මේ ඊමේල් එක ලියන හේතුව එතකොට පළමුවෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. Then body, write any necessary details. අවශ්‍ය විස්තර එතනින් සඳහන් වෙන්න ඕනේ. බලමු මොනවද example එක. I would like to know more about the course content and price. I would like to know more. වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න කැමති course content. course එකේ අන්තර්ගතය සහ මිල ගණන්. පාඨමාලාවේ ගාස්තු. Then close. When you finish the email, a polite statement that sums up what you want. ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් sum up කෙටි කරලා. polite statement. හොඳ විනීත ශිෂ්ට සම්පන්න වැකියක් තියෙන්න ඕනේ. බලමු example එකක්. I look forward to hearing from you soon. ඔබෙන් ඉක්මනින් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක තමයි. I look forward to hearing from you soon. Next one, closing. email එක අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන්න ඕනේ usually you would write මෙන්න මේවා තියෙන්න ඕනේ thank you, suitable close or your name. බලන්න thank you. Suitable close means best regards, yours sincerely. You can use in that way, right? Best regards, yours sincerely. ඊට පස්සේ ඔබේ නම මොහාන්. So remember the things to be included in a formal email. In a formal email එකේ තිබිය යුතු දේවල් ටික හොඳට මතක තියාගන්න. Salutation, dear sir, dear madam, නැත්නම් dear miss, dear Mr, Mrs. You can say nothing more than that. Hi, hello, you can't write those things in a formal email. Formal email එකේ ඒවා ඉන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ introduction එකක් තියෙනවා. introduction එකේ කියන්න ඕනේ ඇයි ඔයා මේක ලියන්නේ. Then the body, ඒකේ විස්තරය, close එක and closing. So remember these parts because you are going to write an email. Now looking at this one, things to remember when you write an email. email එකක් ලියනකොට ඔබ මතක තබා ගත යුතු දේවල්. Number 1, don't use emoticons or informal initialisms, acronyms or abbreviations in formal email. එහෙනම් formal email වල මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරන්න එපා. අපි කලින් කතා කරා emoticons. අර hina වෙන මූණු, right එක symbols or informal initialisms. අර කෙටි යෙදුම් මුලාකුරු or acronyms, right? අපි කිව්වේ මුලාකුරු ටික එකතු වෙන එක වචනයක් විදිහට කියනවා කියලා. or abbreviations, කෙටි යෙදුම් පාවිච්චි කරන්න එපා. Remember that is one point. Then the second one, if you use all capitals, capital ma පාවිච්චි කරනවා නම් it means you are shouting. ඒ කියනවා කෑ ගහනවා. So if you write why have you not written to me, අන්න ඒක බලන්න capital වලින් ලියලා තියෙන්නේ. Why have you not written to me? All capital letters. It means that you are angry and you want to show it. ප්‍රශ්නය අහනවා ඒක හැබැයි ලියලා තියෙන්නේ capital. ඒ කියන්නේ ඔයා තරහයි. ඔයාගේ තරහව ප්‍රකාශ කරන්න ඕන හින්දා තමයි ඔන්න capital වලින්ම ලිව්වේ. එහෙනම් මේ capital වලින්ම ලියනවාද අපි formal emails වල. So use this very carefully as you don't want to have an email fight with a friend. Email fight එකක්. right? එහෙනම් මේ වගේ use කරනවා නම් ඔන්න email fight එක ආරම්භයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි යමක් highlight කරනකොට තමයි මේ වගේ capital use කරලා ලියන්නේ. To express your emotions. මෙතන anger, තරහව මෙතන ප්‍රකාශ කරේ. capital වලින්ම ලියලා. In an email you don't need to write the date. date එක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ.
you generally don't write your postal address either. Generally සාමාන්‍යයෙන් postal address එකක් ලියන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට එන්නේ ඔබේ email address එක. ඒ යවපු දිනේ හැම email එකේ ඉබේම වැටෙනවා. So address ලියන එක, දින ලියන එක it is not necessary. ඒව අවශ්‍ය නැහැ. So date එකේම auto වැටෙනවා. Next, to write an email you must have an email account. Now email එකක් කියවන්න නම් email account එකක් තියෙන්න ඕනේ. Email account එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. Right, I think as advanced level students you have done IT, information technology, in the school, so maybe you are using it now. So then if you don't have an email එකක් නැත්තම් හදාගන්න. ඒක වටිනවා. You can get your own free email account from online sites like Gmail or Yahoo. Email Gmail වලින් හෝ Yahoo වලින් පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. Just go to Gmail නැත්නම් Yahoo කියලා type කරන්න. එතකොට account එකක් හදන විදිහ එකේ guide කරනවා. ඒ අනුව කරලා ඔයාලට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට email යවන්න පුළුවන් යාළුවන්ට. යාළුවන්ගෙන් email ලබා ගන්නත් පුළුවන්. Try it out. It's a little practical thing for you to enjoy. එතකොට ඒක ඉගෙන ගන්න අතරේ ඔයාලට විනෝද වෙන්නත් පුළුවන්. අද ඊමේල් එකක් නැත්නම් අදම හදා ගන්න බලන්න. ඒක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. විනාඩියකින් දෙකකින් හදා ගන්න පුළුවන් දෙයක්. You can select anything, Gmail or Yahoo. කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒක type කරන්න. Go to that web page. එතකොට එතනින්ම කියනවා how to create new account. New account එකක් කොහොමද create කරගන්නේ? හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක කියනවා. එතන click කරලා try it out, right? Okay. Next one. It's a writing one. Write a formal email to a school principal of another school in your district. ඔබේ district එකේ වෙන පාසලක principal කෙනෙකුට email එකක් ලියන්නලු. In your email do not do the following. මොනවා කියලාද? Email to a school principal to another school in your district. ඔබේ district එකේම ඔබේ පාසලේ ඉඳන් now you are in the school, so write an email to another school principal. වෙනත් පාසලක විදුහල්පතිවරයෙකුට write an email. ඒකේ ඇතුළත් කරන්න inform the principal about your school's prefect day. එහෙනම් වාගේ school prefect day එක ගැනලා කියලා අපි ලියන්න ඕනේ. Right? Then request the principal to nominate 2 prefects of that school. ඒ principal ගෙන් request කරන්න, ඉල්ලීමක් කරන්න, nominate නම් කරන්න කියලා කාවද? 2 prefects. prefects ලා දෙන්නෙක්ව. මොකද ඒ ඉස්කෝලේ to attend the prefects day program. ඔබේ පාසලේ තියෙන prefect day program එකට එන්න කියලා ඒ ඉස්කෝලෙන් දෙන්නෙක්ව නම් කරන්න කියලා principal ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ. Include information about the event such as the date, time and venue. Now you are writing about the prefect's day. මේ ගැන ලියන්න. එහෙනම් ඒ කවදද, කොයි වෙලේද, ඒ විස්තර කියන්නත් ඕනේ. Right. So then now how do we write this one? Now let's go back to the format we were talking about. බලමු අපි එහෙනම් මේ format එකට අපි ඒ විස්තර දාන්න ඕනේ. Right, then there should be a salutation. So the salutation අපි වෙනත් පාසලක විදුහල්පතිවරු කොහොමද අපි ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ? So you can say, as you are talking to a principal, dear Mr. කියලා නම කියනවට වඩා dear sir කිව්වනම් as a student, that's better. Right? Dear sir. Introduction. මේකේ තියෙන I am writing to find out about the online courses. ඒ course එක පාඨමාලාවක් ගැන විස්තර දැනගන්නනේ. දැන් ඔයා මේක ලියන්නේ මොකටද? ඒ පාසලට ඔයාගේ ඉස්කෝලේ පවතින prefect day එකට දෙන්නෙක් සහභාගී වෙන්න කියලා invite කරන්න නේද? එහෙනම් prefect, then you can write I am writing, එහෙම නැත්නම් I am writing to ask, I am writing to inquire about.
inquire කිරීමක් නෙමෙයි. විමසීමක් නෙමෙයිනේ. Inform. නැත්නම් මේක invite. So you can write I am writing to find out නෙමෙයි. I am writing to invite two prefects from your school for our school prefects day. ඔබේ පාසලෙන් prefects ලා දෙන්නෙකුට අපේ prefects day එකට සහභාගී වෙන්න ආරාධනා කිරීමටයි ලියන්නේ. Now let's have a look at it again. I am writing to invite you. ආරාධනා කරන්න. මොකටද? Invite two prefects of your school to participate in our school prefects day. අපේ පාසලේ prefect day එකට සහභාගී වෙන්න දෙන්නෙකුට ආරාධනා කරනයි මේ ලියන්නේ. So that is the introduction. That is enough. Then body. එහෙනම් body එකේ දැන් මේ වගේ මෙතන ඊටවට ලියවෙන්න ඕන වෙනම paragraph එකකින් දැන් prefix day එකේ විස්තර. We have planned to have the prefix day on කියලා දිනයක් දාලා වෙලාව දාලා ඒ විස්තර දානවා. We have planned අප සූදානම් කරලා තියෙනවා. We have planned to have our prefix day on කියලා දිනය වෙලාව ස්ථානය ඒ විස්තර එතන ලියනවා. Right? ඒ අදාළ විස්තර ලියනවා. So that write necessary details. අවශ්‍ය විස්තර prefix day එකේ ලියන්න ඕනේ. Right? And the name of your school, the prefix day of කියලා ඉස්කෝලේ නම දාලා of will be held පැවැත්තේ. The prefix day of this school will be held on this day, this time, this place. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. එතකොට සියලු විස්තර එනවා. ඒ ටික ඇතුළත් වෙන්නේ මෙන්න මේ body. Next rows එකට මේක ලියන්න පුළුවන්. I look forward to hearing from you soon. I look forward to hearing from you soon කියලා කියන්න පුළුවන්. Then thank you, best regards. And that yours sincerely. දැන් ගුරුවරයෙකුට principal කෙනෙකුට ලියන්නේ. You're obedient කියලා එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. ඔබේ කීකරු ශිෂ්‍යයෙක්නේ. So in that way you can write. So then I hope, then sincerely, then you write Mohan. If you have the post, that means the head prefect of your school, head prefect කියලා ලියන්න පුළුවන්. මෙතන sincerely Mohan, the head prefect of කියලා ඉස්කෝලේ නම. Okay, so then I suppose now you can include those information into this one. එහෙනම් මේ තොරතුරු ටික මේකට ඇතුළත් කළා වාට ඊමේල් එක දැන් ලියන්න පුළුවන් නේද? Right, so then write that email and show it to your teacher. All right, now so in this part we discussed very important things. අපි නම් මේ කොටසේ ගොඩක් වැදගත් දේවල් කතා කරා. We talked about emails and some important words. වැදගත් වචන ටිකක් email වල අපි භාවිතා කරන. And also those acronyms, abbreviations, ඒ වගේ දේවල්. ඒකම we learned how to write a formal email and an informal email. Informal email ඒ කියන්නේ යාළුවන්ට ලියන. එහෙම නැත්නම් රාජකාරීමේ අවස්ථාව වෙන. එහෙම නැත්නම් now finally you wrote an email to principal ඒ වගේ අවස්ථාවල. ඒකට මේ වර්ග දෙකම අපි කතා කරා. ඒකම ඒවයි තියෙන වෙනස්කම් අපි අඳුරගත්තා. So then now you should feel like starting an email. දැන් ඔබට email address එකක් එහෙම නැත්නම් පටන් ගන්න අවශ්‍යතාවය දැන් ඇති වෙන්න ඕනි. And use this because this is the latest one. මේව තමයි අලුතෙන්ම භාවිතා වෙන්නේ. කොලයක් අරන් ලියුමක් ලියන එක නෙමෙයි. එහෙනම් this is a very important thing not only for your exam, for your life. ඔබේ ජීවිතේටම වැදගත් වෙනවා. Sometimes after your A level you have to apply for certain jobs through an email. job එකකට අයදුම් කරන්න වෙන සමහරට email එකකින්. එහෙමනම් email account එකක් එහෙම දැන් හදාගෙන තිබ්බොත් ඒක වඩාත් පහසු වෙනවා.
use කරන්න. So then, and also the difference between these formal and informal emails. And we learned, finally, we wrote a formal email. අවසානයේ අපි formal email එකක් ලිව්වා. මම ඒක ලියන විදියත් දැන් කියා දුන්නා. Now what you have to do is practice these things. Open or create an email account එකක් හදාගන්න. Send emails to your friends. There you are practicing. You learn the language and you practice these new ways. And also, even your assignments, පාසලේදී දෙන assignments, ඒවා කරලා ටීචර්ට email කරන්න පුළුවන්. එතකොට ටීචර්ට inform කරන්න පුළුවන්. ඒවා එතකොට little formal email. ඒවා එතකොට ටිකක් formal email වෙනවා. So you can practice both. So then do all these things. I think this lesson helped you a lot to do those things. Then practice these things. I hope to meet you with the next part of this unit. මේ unit එකේ ඉතුරු කොටස තව වැදගත් කොටසක්. ඒකත් අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරමු. එතකින් then until then, have a nice time. Bye bye.